So in this lecture of the social pharmacy, we are studying the nutrition and the health chapter. So in the previous lecture, we have covered the points, that is what is meant by food safety, what is meant by food adulteration. Also we have seen which are the causes or the advantages, disadvantages of the food safety, then what is meant by food adulteration, and what is meant by artificial ripening. Also we have seen which are the different disadvantages of the artificial ripening. So in this lecture we will see what is the use of pesticides and which are the disadvantages of the pesticides. Also what is meant by genetically modified foods. So first point is the use of pesticides. Okay, so pest, these are the insects which are infesting on the crops, okay, or they damage the crops, or they eat the crop or the fruits, and they are harmful for the crops. जनरली पेस्ट हे कीटक असतात की जे डिफरंट क्रॉप्सवरती किंवा ते अळ्या ज्या क्रॉपला हार्मफुल आहेत, ओके, त्यांची प्रॉपर ग्रोथ होत नाही क्रॉपची. जर का अळ्यांची लागण झाली असेल किंवा कीटकांची लागण झाली असेल तर ते क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो होत नाहीत. ओके, सो we are using the pesticides which kills the pest or the insect which are damaging the crops. ओके, तो जे काही इन्सेक्ट आहेत किंवा त्यांच्या अळ्या असतील ह्यांना किल करण्यासाठी डिफरंट पेस्टिसाइड्स यूज केले जातात. सो पेस्टिसाइड आर अगेन द केमिकल एजंट्स विच किल्स द पेस्ट, किंवा जे काही कीटक आहेत त्यांना ते किल करतात. सो पेस्टिसाइड्स, these are the chemical substances that are meant to kill the pest. So in general, a pesticide is a chemical or it is a biological agent such as virus, bacterium, antimicrobial or the disinfectant that deters, incapacitate, kills the pest. ओके, हे पेस्टिसाइड जे आहेत आयदर केमिकल एजंट असतात किंवा केमिकल कंपाऊंड असू शकतात किंवा डिफरंट बायोलॉजिकल एजंटसुद्धा असू शकतात. तर आता बायोलॉजिकल एजंटमध्ये काय येऊ शकतं, तर डिफरंट व्हायरसेस आहेत किंवा बॅक्टेरियाज आहेत की जे डिफरंट पेस्ट किंवा कीटकांना मारू शकतात, किल करू शकतात किंवा त्यांची ग्रोथ स्टॉप करू शकतात और दे इनकॅपॅसिटेट देम. ओके, सो बायोलॉजिकल एजंट, these are the viruses, bacteria, different antimicrobial or the disinfectant agents which kills or which incapacitate or stop the growth of different pests. So this is about the pesticides. So this pesticide has advantages that they can save the farmers by protecting the crop from the insect and other pests. ओके, तर पेस्टिसाईडचा यूज केल्यामुळे काय होतं, जे काही पेस्ट आहेत ते किल केले जातात आणि जे काही क्रॉप्स आहेत ते प्रॉपरली ग्रो होतात and they save the crops. So also this pesticide has some disadvantages. Okay, so among the pesticide we can use the insecticide. So these insecticides which kills the different insect or the pest. Also we can use the herbicide which kills or control the weeds. ओके, जे काही शेतामध्ये आपल्या धान्याच्या पिकाच्या व्यतिरिक्त जे काही तण किंवा गवत जे वाढतं ते सुद्धा काढण्यासाठी आपण डिफरंट हर्बिसाइड्स यूज करू शकतो. अगेन वी कॅन यूज द फंगीसाइड विच किल द फंगसेस विच आर ग्रोईंग ऑन द क्रॉप. So generally these pesticides can be classified depending on their acute toxicity. जनरली हे जे काही पेस्टिसाइड आहेत ते ह्युमन यूजसाठी किंवा ह्युमन कन्झम्पशनसाठी फार टॉक्झिक असतात. सो डिपेंडिंग ऑन their toxicity, pesticides are again classified in the different groups. So WHO, that is the World Health Organization, classified the pesticide in the different groups. So class 1A, which shows the extremely hazardous pesticide. ओके, जनरली पेस्टिसाइडच्या पॅकेजिंगवरती किंवा कंटेनरवरती डिफरंट मार्किंग किंवा सिम्बॉल दिलेले असतात. त्या सिम्बॉलनुसार त्यांची टॉक्झिसिटी आपण डिटरमाइन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल क्लास 1A जे काही पेस्टिसाइड आहेत ते एक्स्ट्रीमली हजार्डस आहेत ह्युमन कन्झम्पशनसाठी. सो दे आर मार्क इन रेड. सो त्यांच्या कंटेनरवरती रेड मार्क असतो. अगेन क्लास 1B, these are the highly hazardous
which are symbolized by a yellow triangle. Okay, अशा पेस्टिसाइडच्या कंटेनरवरती येलो ट्रायंगल दिलेला असतो, मीन्स दे कम्स अंडर द क्लास 1B ग्रुप अँड दे आर द हायली हजार्डस टू द ह्युमन. So next class is the class 2, which is a moderately hazardous pesticide which are marked by the blue triangle. Okay. So ज्या पेस्टिसाइडच्या कंटेनरवरती ब्ल्यू ट्रायंगल असेल दे कम अंडर द क्लास 2 पेस्टिसाइड विच आर moderately hazardous to the human. Again, class 3 is known as a slightly hazardous, while the remaining class is supposed to be not likely to be hazardous. Okay, so generally depending on the toxicity different pesticideचे क्लासेस केले गेलेले आहेत आणि त्यांचा सिम्बॉल त्याप्रमाणे दिला गेला आहे. So this pesticide has some disadvantages if they are consumed or taken by the human. Okay, so along with क्रॉप किंवा जे काही धान्य आहे त्यांच्यासोबत जर का पेस्टिसाइड ह्युमनच्या बॉडीमध्ये एंटर झाले देन दे कॉजेस द डिफरंट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द हेल्थ हजार्ड्स फॉर द ह्युमन. सो फर्स्ट वन इज the toxic chemical in these are designed to deliberately release into the environment. सो जनरली आपण जे काही पेस्टिसाइड क्रॉपवरती यूज करतो आहे ते एअरमध्ये सुद्धा स्प्रेड होऊ शकतात किंवा डिफरंट वॉटर सोर्सेसमध्ये सुद्धा ते येऊ शकतात. सो डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली पेस्टिसाइड्स हे ह्युमनच्या बॉडीमध्ये एंटर होऊ शकतात. सो तो each pesticide is meant to kill a certain pest and a very large percentage of the pesticide reach a destination other than their target. ओके, सो पेस्टिसाइड हे पेस्टना किल करतातच, त्याचबरोबर ते क्रॉपमध्ये किंवा अदर टार्गेट्समध्ये वॉटर सोर्सेसमध्ये एअरमध्ये सुद्धा एंटर होऊ शकतात अँड थ्रू दॅट दे कॅन एंटर इन टू द ह्युमन बॉडी. सो दे एंटर द एअर, वॉटर, देन सेडिमेंट अँड इवन एंड अप इन अवर फूड. ऑल्सो दे कॅन कम or enter in our food also. So pesticides have been linked with a human health hazard from the short-term impacts such as the headache and the nausea to the chronic impacts like the cancer and the reproductive harm. Okay, so acute means थोड्या काळापुरती आपल्याला नॉशिया किंवा हेडेक या टाईपचे सिम्पटम दिसू शकतात किंवा जर का जास्त प्रमाणात किंवा रेग्युलरली जर का पेस्टिसाइड्स ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर होत असतील देन दे कॅन कॉज द क्रोनिक और लॉंग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज कॅन्सर or the reproductive harm. Also the use of these also decreases the general biodiversity in the soil. Also जे काही सॉईलमध्ये अदर ऑर्गॅनिझम्स आहेत, लहान मोठे ॲनिमल्स असतील त्यांनासुद्धा ते हजार्डस होऊ शकतात. So if there are no chemicals in the soil, there is a higher soil quality and allows the higher water retention which is necessary for the plant to grow. So along with human एन्व्हायरमेंटमधले अदर जे काही ॲनिमल किंवा लहान मोठे कीटक आहेत, जीवजंतू आहेत, त्यांनासुद्धा हे पेस्टिसाइड हार्मफुल ठरू शकतात. ऑल्सो दे कॅन इंटरफेअर विथ द क्वालिटी ऑफ द सॉईल ऑल्सो विच इज अगेन इंटरफेअरिंग विथ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑर द क्रॉप. So this is about the pesticides and the disadvantages of the pesticides. The next point is the genetically modified food. Okay, also we will see what is meant by the genetically modified food. Genetically modified food, or we can also known as a GM food. So these genetically modified foods, also known as the genetically engineered food or a bioengineered food, are the foods produced from the organisms that have had changes introduced into their DNA using a methods of the genetic engineering. So first of all of you know the DNA. Okay, so genetic modification mainly involves the organism's DNA. प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये DNA प्रेझेंट असतात. सो दिस DNA, these are the deoxyribonucleic acid generally which is made up from the two polynucleotide chains that are coiled around each other to form a double helix, and generally this DNA carries a genetic instruction for the development, functioning, growth and the reproduction of the organism. So DNA, these are the genetic materials which are very much essential or which are carrying the genetic
instruction for the development, functioning, reproduction and the growth of the organism. So this genetic modification means what? There is some changes or alterations are done in a DNA. DNA मध्ये काही मॉडिफिकेशन्स केले जातात किंवा अल्टरेशन केले जातात, त्याला जेनेटिक मॉडिफिकेशन असं म्हटलं जातं. So this can be done by altering an existing section of DNA or by adding a new gene together. ॲक्च्युली जो काही DNA आहे ओरिजिनल, त्याच्यामध्ये काही अल्टरेशन केले जाऊ शकतात किंवा न्यू जीन्स त्याच्यामध्ये ॲड केले जाऊ शकतात. सो व्हॉट इज दॅट जीन? सो जीन इज अ part of a DNA, or it is a sequence of nucleotide in a DNA, or it is a basic unit of the heredity. So DNA मध्ये जे काही सिक्वेन्स आहेत त्या पर्टिक्युलर एका सिक्वेन्सला किंवा त्याच्या एका पार्टला जीन असं म्हटलं जातं. सो प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, लाईक कलर असेल, हाईट आहे, वेट किंवा ज्या डिफरंट प्रॉपर्टीज आहेत त्या दिज आर डिपेंड ऑन द जीन्स. आणि जीन्स दिज आर द हेरिडिटी मटेरियल, की जे आपले अनुवंशिक जे काही आहेत ते प्रॉपर्टीज कॅरीड आउट करतात पुढे. सो आयदर ते आपण नवीन जीन ॲड करू शकतो किंवा असलेल्या सिक्वेन्समध्ये आपण अल्टरेशन करू शकतो. दिस इज नोन ॲज जेनेटिक मॉडिफिकेशन. सो जीन इज अ कोड दॅट गव्हर्न्स हाऊ वी अपियर अँड व्हॉट कॅरेक्टरिस्टिक वी हॅव. प्रत्येक माणसाच्या जीननुसार त्याच्या प्रॉपर्टीज, कॅरेक्टरिस्टिक, दिसणं, वागणं हे अवलंबून असतं. सो लाईक ॲनिमल्स, प्लांट ऑल्सो हॅज अ जीन्स. ॲनिमलनुसार प्लांट्समध्ये सुद्धा जीन प्रेझेंट असतात. सो दिस जीन्स डिसाईड द कलर ऑफ फ्लॉवर अँड हाऊ टॉल अ प्लांट कॅन ग्रो. ओके, तर जसं काही माणसाच्या कॅरेक्टरिस्टिक जीनवरती डिपेंड आहे, तसंच प्लांटमध्ये सुद्धा डिफरंट त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक लाईक कलर ऑफ फ्लॉवर असेल, त्याची प्लांटची हाईट असेल, ग्रोथ असेल, ह्या डिफरंट प्रॉपर्टीजसुद्धा जीन्सवरती डिपेंड असतात. So like human, the characteristic of the plant will be transferred to its offspring and the plant seeds which grow into a new plant. Okay, so जसं ह्युमनमध्ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज ट्रान्सफर केल्या जातात, तसंच सेम प्लांट्समध्ये सुद्धा प्रॉपर्टीज ट्रान्सफर होतात. So when a scientist genetically modify a plant, they insert a foreign gene into the plant's own gene. तर प्लांट्समध्ये किंवा फूडमध्ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन कसं केलं जातं? Generally, these scientists add a new gene or modify the existing genes of the plant. प्लांटमध्ये जे काही जीन्स आहेत त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं जातं किंवा नवीन जीन त्यामध्ये ॲड केलं जातं. So genetic engineering technique allow for the introduction of a new traits as well as a greater control over the traits. And the genetically modified crop have been engineered for the resistance to the pathogen and herbicides and for a better nutrient profile. सो जनरली प्लांट्समध्ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का केलं जातं? टू इन्क्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट किंवा मॅक्झिमम त्यामधून इल्ड मिळण्यासाठी किंवा त्यांचा पेस्टिसाईड रेजिस्टन्स इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा डिफरंट पॅथोजन्सचा रेजिस्टन्स इन्क्रीज करण्यासाठी प्लांट्समध्ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन केलं जातं, जेणेकरून ते प्लांट्स जे आहेत ते डिफरंट पेस्टना इझिली रेजिस्ट करतात आणि त्यांची ग्रोथ ही प्रॉपरली होऊ शकते. द बेस्ट वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ दी जेनेटिक मॉडिफाईड प्लांट इज अ बीटी कॉटन. ओके, तुम्ही प्रत्येकाने बीटी कॉटन ऐकलं असाल किंवा न्यू ॲड्समध्ये पाहिलं असेल बीटी कॉटन. सो व्हॉट इज दॅट बीटी कॉटन? So the strains of the bacterium that is the Bacillus thuringiensis, which produce about 200 different Bt toxins which are harmful to different insect. तर बीटी कॉटनमध्ये काय केलं गेलं आहे? जे काही कॉटन आहे, कॉटन कापूस, ओके, तर त्या प्लांटमध्ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन केलं गेलं आहे. म्हणजेच काय केलं गेलं तिथे एका बॅक्टेरियाचा दॅट इज बॅसिलस थुरिंजिनेसिस ह्या बॅक्टेरियाचा एक जीन त्या प्लांटच्या जीनमध्ये ॲड केला गेला आहे. तर तो का ॲड केला गेला आहे? बिकॉज जो काही बॅसिलस थुरिंजिनेसिस हा बॅक्टेरिया आहे तो डिफरंट टॉक्झिन्स प्रोड्यूस करतो, की जे टॉक्झिन्स डिफरंट पॅथोजन्सना किंवा इन्सेक्टना, पेस्टना हार्मफुल आहे. ओके, बॅसिलस थुरिंजिनेसिस हा बॅक्टेरिया असे टॉक्झिन्स तयार करतो की जे टॉक्झिन्स डिफरंट पेस्टना किल करू शकतात. त्यामुळे बीटी कॉटनमध्ये काय केलं गेलं आहे?
त्या बॅक्टेरियाचा टॉक्झिन प्रोड्यूस करणारा जो काही जीन आहे तो कॉटनच्या प्लांटमध्ये किंवा जीनमध्ये DNA मध्ये ॲड केला गेला आणि त्यातून जेनेटिकली मॉडिफाईड BT कॉटन हे कॉटनचं नवीन एक स्ट्रेन तयार केली गेली. त्यानंतर अशा सीड जेव्हा आपण ग्रो करतो तेव्हा काय होतं, ऑटोमॅटिकली त्या कॉटनवरती कोणत्याही पेस्टचा प्रादुर्भाव होऊ शकत नाही. ओके, सो दे कॅन विस्टँड द इन्फेक्शन बाय द डिफरंट पेस्ट. So which are the advantages or why this genetic modification of the food is done or the plant is done? First one is to give a higher yields. प्लांटमधून हायर यील्ड मिळवण्यासाठी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करून आपण प्लांटची ग्रोथ किंवा यील्ड वाढवू शकतो. अगेन एन्हान्स द न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू. जे काही प्लांटमधून आपल्याला न्यूट्रिशन मिळतं आहे त्यामध्ये ठराविक एक आपण चेंजेस करून DNAsमध्ये किंवा जीन्समध्ये हाय न्यूट्रिशनचं फूड आपण त्यातून मिळवू शकतो. अगेन फॉर द लॉंगर शेल्फ लाईफ, प्लांट जास्तीत जास्त काळापर्यंत टिकण्यासाठी आपण करू शकतो. अगेन इन्क्रीज द रेजिस्टन्स टू द ड्रॉप्स. अगेन इन्क्रीज द रेजिस्टन्स टू द इन्सेक्ट अँड द पेस्ट. ऑल्सो इन्क्रीज रेजिस्टन्स टू द हर्बिसाइड्स. then the dramatic reduction in the pesticide use. Also, genetic modification technology had reduced the chemical pesticide use by about 37%. जसं की तुम्हाला सांगितलं BT कॉटन जे आहे ऑटोमॅटिकली त्या प्लांटमध्येच टॉक्झिन प्रोड्यूस करणारं जीन आहे, त्यामुळे कोणत्याही पेस्ट त्यावरती वाढू शकत नाही आहेत. ऑटोमॅटिकली आपण इथे पेस्टिसाईडचा यूज कमी करू शकतो. Also reduction in the release of the greenhouse gas emission from the agriculture. So these are the different advantages of using a genetically modified food or the genetic modification in the plants. The next one is which are the disadvantages of these genetically modified crops. First one is it can cause allergies and other anti-nutritional factors in the food. Then resistance to the antibiotics. Cancer. Also it can be dangerous to the other insects that are important to our ecosystem. Okay, जेनेटिक मॉडिफिकेशनच्या ॲडव्हान्टेजेस सोबतच डिसॲडव्हान्टेजेस सुद्धा आहेत. सो डिसॲडव्हान्टेजेस इन्क्लूड्स इट कॅन कॉज ॲलर्जी. इट कॅन include other anti-nutritional factors in the food. Also it can cause a resistance to the different antibiotics if we are consuming this genetically modified food. Also it can lead, or long-term consumption of these foods can lead to the cancer also. Also it can be dangerous to other insects that are important to our ecosystem. So pest control सोबतच जे काही अदर इन्सेक्ट आहेत त्यांना सुद्धा हे हार्मफुल ठरू शकतं. So it can alter to the or it is dangerous to the ecosystem. So this is about the use of pesticides and the genetically modified foods or the crops. So genetic modification can be harmful to the environment, it can be harmful to the health, it can produces the allergies, it can produce the antibiotic resistance, it may decreases the nutrients also. There is a chances of introduction of different toxins. Okay, the next point from this chapter is the dietary supplement. We have seen about the diet, what the food we are taking, this is a part of diet. So along with that diet or the food, the different dietary supplements are also taken, and which has a different advantages also. So what are the dietary supplements? So the dietary supplements, these are the substances which used to add the nutrient to your diet or to lower your risk of the health problem such as the osteoporosis or the arthritis. So along with food, different dietary supplements घेतल्या जातात which are generally nutrients. सो आपल्या डाएटमधून जे काही न्यूट्रियंट्स आपल्याला कमी पडत असतील किंवा प्रॉपर न्यूट्रियंट्स जर का मिळत नसतील तर आपण डाएटरी सप्लिमेंटच्या फॉर्ममध्ये हे न्यूट्रियंट्स कंझ्युम करू शकतो. So which can lower the risk of the different health hazards of the health problems like osteoporosis, which is due to the calcium deficiency,
or the arthritis is there. So these dietary supplements come in the form of pills, capsule, powder, then the gel capsule and the tablet, also the extracts or the liquids. So हे dietary supplements जे काही आहेत, which includes the vitamins, proteins, so they can come in the form of capsule, tablet, liquid form are there, extracts are there. So they might contain the vitamins, they contain the minerals, they contain fiber, amino acid, herbs or the other plant and the enzymes. So you have seen or the heard about the Horlicks is there, woman Horlicks is there, and different calcium supplements are there, different B complex or the vitamin tablet capsules are there. So all they come under the category of the dietary supplement. So along with diet आपण ह्या सुद्धा dietary supplements घेऊ शकतो की जे आपल्याला डिफरंट हेल्थ प्रॉब्लेम्स होण्यापासून वाचवू शकतात किंवा ते हेल्थ प्रॉब्लेम्स आपल्याला होत नाहीत. सो जनरली डायटरी सप्लिमेंट्समध्ये आपण विटॅमिन्स कॅप्सूल टॅबलेट घेऊ शकतो किंवा मिनरल्स घेऊ शकतो, फायबर्स घेऊ शकतो, अमिनो ॲसिड आहेत, ओके, प्रोटीनल्स पावडर इज देअर, द प्रोटीन पावडर्स आर देअर, हर्ब्स आहेत, ओके, किंवा अदर प्लांट आणि एन्झाईम्स आपण डायटरी सप्लिमेंटच्या फॉर्ममध्ये घेऊ शकतो. So sometimes the ingredients in the dietary supplements are added to food or the drinks. So along with food आपण ते डायटरी सप्लिमेंट त्यामध्ये ॲड करून घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन्स पावडर जे आहे, इट इज अ टाईप ऑफ डायटरी सप्लिमेंट की जे आपण मिल्कमधून घेऊ शकतो किंवा डिफरंट ड्रिंक्समध्ये आपण कॅल्शियम पावडर वगैरे या गोष्टी ॲड करून सुद्धा घेऊ शकतो, ज्युसेसमधून वगैरे. So generally a doctor prescription is not needed to buy the dietary supplement. जनरली डायटरी सप्लिमेंट घेण्यासाठी डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन नसेल तरीही आपण घेऊ शकतो. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वी कॅन टेक डायटरी सप्लिमेंट. सो दिस डायटरी So the dietary supplements are the product aim at the improving the health status and the wellness of an individual, so which can be taken during the meal or at a specific intervals to supplement the individual daily diet. सो जनरली डायटरी सप्लिमेंट हे आपण अलॉंग विथ फूड घेऊ शकतो किंवा ठराविक एक डेमधले टाईम इंटरवल्समध्ये सुद्धा घेऊ शकतो, अलॉंग विथ ब्रेकफास्ट, लंच और द डिनर. So supplements are required when there is an imbalance in the nutrients or the absence of a particular nutrient. जेव्हा एखाद्या आपल्या बॉडीमध्ये न्यूट्रियंटची कमतरता असते किंवा इम्बॅलन्स असतो त्यावेळेला आपण डायटरी सप्लिमेंट घेऊ शकतो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर न्यूट्रियंट. So generally vitamins are the micronutrients which play a vital function in the metabolism. Therefore the vitamin or the multivitamins are the most used category of the dietary supplement. So vitamin tablet capsule आहेत किंवा मल्टीविटॅमिन्स आपण घेऊ शकतो to fulfill the needs of the vitamins in our body, as the vitamins are required for the metabolism in body. So vitamin A, B vitamins including the thiamine, which is the vitamin B1, then the riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folic acid, and the vitamin B12. Also vitamin C, vitamin D, E and K are the main form of the vitamins in the supplements. So आपण मल्टीविटॅमिन फॉर्ममध्ये हे विटॅमिन्स कंझ्युम करू शकतो ॲज अ डायटरी सप्लिमेंट. Again the minerals are the exogenous chemical elements required by the body. So minerals which are including the sodium, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, manganese, copper, iodine, chromium, then molybdenum, selenium, and the cobalt, which can be taken as a dietary supplement. Also the proteins, these are the chains of amino acid which perform the structural, metabolic, and the regulatory functions in the body. So some examples of the protein supplement which are the whey protein, casein protein, egg protein, pea protein, hemp protein, brown rice protein. ओके, सो प्रोटीन्स पावडर वगैरे या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण ॲज अ डायटरी सप्लिमेंट म्हणून घेऊ शकतो, विच कॅन इन्क्लूड द व्हे प्रोटीन इज देअर, ऑल्सो केसिन प्रोटीन और द मिल्क प्रोटीन इज देअर, egg protein also it contain, pea protein, then the hemp protein, brown rice protein. These are the different forms or the types of the proteins which can be taken as a dietary supplement.
So essential fatty acid are also a type of fatty acid which cannot be synthesized by the body. So omega-3 fatty acid, that is the alpha linolenic acid, and the omega-6 fatty acid, that is the linoleic acid, which are essential for the human. Okay, so तुम्ही ॲड्समध्ये कधी पाहिलं असाल की oils which are enriched with the omega-3 fatty acids, which are the essential for the human body. So fish oil such as the cod liver oil provide these essential fatty acid when taken as a supplement. So generally omega-3 fatty acid, these are helpful or the useful for the human, which can be taken from the cod liver oil also. Again, the different probiotics, which includes the intestinal microbacteria, which aids in the digestion and the health of the gastrointestinal tract. So आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये एक मायक्रोबियल फ्लोरा असतो, which is essential for the digestion. So in the form of probiotics, we can take essential bacteria in the intestine, which are helpful for the digestion. So they lower the risk of constipation while improving the human health. Again, the bodybuilding supplements are another type of dietary supplement aiding in a bodybuilding, then the weightlifting and the athletics, since they help to increase the lean muscle mass, and they are important in a body loss as well. So different bodybuilding supplements are there which can be taken to reduce the weight and to increase the lean muscle mass only. So this is about the dietary supplement. So which are the benefits of this dietary supplement? तर आपण हे आता एक्झाम्पल्स बघितले डायटरी सप्लिमेंटचे कोणते कोणते आहेत. विच आर द बेनिफिट्स ऑफ द डायटरी सप्लिमेंट्स? फर्स्ट वन इज the food supplement and the dietary supplement provide the essential nutrients to the diet. So जे काही न्यूट्रियंट्स, मायक्रोन्यूट्रियंट्स असतील किंवा मॅक्रोन्यूट्रियंट्स असतील, which are essential for the body, they can be taken in the form of dietary supplement which improves our nutrition. Also they provide the vitamins, dietary minerals, proteins and the amino acid and the essential fatty acid. So dietary supplements मधून आपल्याला डिफरंट न्यूट्रियंट्स मिळतात, लाईक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमिनो ॲसिड and the essential fatty acid. Also they provide the probiotic and bodybuilding supplements, different probiotic which maintain the microbial flora in our intestine. Also they provide the different bodybuilding supplements. So these dietary supplements are the important in treating the malnutrition and they provide the potential health effect. So जे काही malnutrition किंवा न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सी डिसीजेस आहेत ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा क्युअर करण्यासाठी आपण डायटरी सप्लिमेंट घेऊ शकतो. सो वी हॅव सीन अबाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, देन genetically modified food and the dietary supplement. So in the next lecture we will continue with the nutraceuticals and the drug food interaction. So for any query you can ask me, and thank you for your attention. Okay, thank you.